సో ఇక్కడ నేను రికార్డ్ ఆన్ చేశాను. నోటిఫికేషన్స్ వస్తే రికార్డ్ రెజ్యూమే అని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో లేదంటే ఇది రికార్డ్ స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. సో today we will discuss about Spring Framework. Okay, today we will discuss about Spring Framework. First of all, are you able to hear my voice? Yes, sir. Okay, so we will discuss about Spring Framework. Yesterday we discussed about Maven. Okay, what is Maven? Maven is nothing but a build automation tool. Okay, it is nothing but a build automation tool. That means it is majorly used for Java developers, used for Java projects. Okay, why it is used for Java projects means it's a build automation tool, automatic. Okay, that means when you add any dependency, okay, when you add any dependency in pom.xml, pom.xml అంటే తెలుసు కదా, yesterday we discussed what is pom.xml. When you add any dependency in pom.xml, then based on the dependency, it will include all the required libraries in our project. మన project లో, సో ఇక్కడ చూడండి, here in our project we are added these two dependencies. ఈ pom.xml లో yesterday we added these two dependencies. Okay, yesterday we added these two dependencies. So based on these dependencies, it include all the required dependencies in for our project. సో ఈ డిపెండెన్సీని యూజ్ చేసుకొని మేవన్ మన ప్రాజెక్ట్కి ఏ లైబ్రరీస్ అవసరమో ఆ లైబ్రరీస్ అన్నిటిని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటుంది, ఆ లైబ్రరీస్ అన్నిటిని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈజ్ మేవన్. మేవన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ బిల్డ్ ఆటోమేషన్ టూల్. ఓకే, సో అండ్ it manages the configuration file, it manages this pom.xml. Okay, and it also helps in compiling the code. Okay, ఏంటంటే మేవన్ ఏంటంటే కోడ్ కంపైలేషన్స్ లో అండ్ టెస్టింగ్ లో ఇంకా డిప్లాయింగ్ లో ఆ ప్రాసెస్ సింపుల్ చేస్తుంది. మేవన్ మేక్స్ దీస్ ప్రాసెస్ ఆర్ సింపుల్. విచ్ ప్రాసెస్? వైల్ కంపైలింగ్, వైల్ testing and deploying and packaging the applications. Okay, we need to package the application either jar or var application, either jar or var application. Okay, so for that Maven simplifies the process. Okay, Maven simplifies the process. So which process? Code compilation process, code testing process, and code deploying process. Those process makes simple. Okay, those process Maven makes simple. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేవి Maven అనేది సింపుల్ వేలో చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ Maven provides this Spring Framework project structure. Maven provides this Spring Framework project structure. I will explain the project structure in Spring Boot class. Okay, and it also provides the good plugin support, like that means it provides various plugins for testing, documentation generation, for deployment purpose. It provides various plugins. Okay, it provides various plugins, and it is also track all the library versions. It is also track all the libraries versions. So చూడండి,
So first, what is Maven? Maven is nothing but it's a build automation tool. And it dependency management tool, which are mainly used for tool primarily used for Java projects. Okay, so first one is when you add any dependency in pom.xml, any dependency in pom.xml, it include all the required libraries for our project. Okay, this is first advantage. Second advantage is it helps in compiling code and running test cases, running tests and deploying the application. That means it make easier our application to compile ఈ అప్లికేషన్ రన్ అవడానికి, టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేయడానికి, కంపైల్ చేయడానికి, డిప్లాయ్ చేయడానికి ఆ ప్రాసెస్ ని ఈజీ చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ మేక్స్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఈజీ. ఓకే, డిప్లాయింగ్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ ఇంటూ jar or var. Next, it also keep track of all library versions. Keep track of all library versions. That means here we are adding two dependencies. ఈ డిపెండెన్సీస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డిపెండెన్సీస్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ది లైబ్రరీస్. ఓకే, సో ఆ లైబ్రరీస్ వెర్షన్స్ ఉంటాయి కదా, ఫర్ దోస్ లైబ్రరీస్ ఎవ్రీ లైబ్రరీ హ్యావ్ సమ్ డిఫరెంట్ వెర్షన్స్. సో స్ప్రింగ్ బూట్ దట్ Maven only check the compatibility of each versions. ఓకే, ఏ కంపాటిబిలిటీ ఇష్యూస్ రాకుండా, okay, it checks each library versions. It checks each library compatibility versions and track those library versions. Okay, so for example ఈ డిపెండెన్సీ 6.3.2.1 యూజ్ చేసాం, ఇంకో డిపెండెన్సీ 6.2.1 యూజ్ చేసాం. దట్ మీన్స్ ఈ డిపెండెన్సీస్ లైబ్రరీస్ లో ఉన్న వెర్షన్స్ ఈ డిపెండెన్సీలో ఉన్న లైబ్రరీస్ తో కంపాటిబిలిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి, వెర్షన్స్ ఇష్యూస్. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఓల్డ్ వెర్షన్స్. హియర్ ఇఫ్ ఐ టేక్ 3.2.1, దిస్ ఈజ్ ద ఓల్డ్ వెర్షన్స్, దిస్ ఈజ్ ద న్యూ వెర్షన్స్. ఓల్డ్ వెర్షన్స్ తో న్యూ వెర్షన్స్ కి కంపాటిబిలిటీ వస్తాయి కదా. సో దట్ ఈస్ compatibility issues. Okay, so Maven helps to keep track of library versions, and it provides good support. And it provides various plugin supports. Okay, for plugin support for tasks. మనకి ఏదైనా టాస్క్ ఇచ్చారనుకోండి, దానికి we need to test the application and we need to generate documentation and we need to deploy the application. సో ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం స్మూత్ గా వెళ్ళాలంటే we need to add these plugins. So Spring Boot also provides
these plugins. Okay, Spring Boot also provides this plugin support. It makes the Spring Boot applications will run smoothly. This make the Spring Boot application will run smoothly. So that is Maven. Okay, in today's class we will discuss about IOC container. Okay, today class we will discuss about IOC container. See, I already told you in first class of the Spring framework. In Spring framework, dependency injection and IOC containers, these are the very important topics. Okay, so IOC container is the heart of the Spring framework. Okay, IOC container is the heart of the Spring framework. So listen carefully. First, in yesterday class, we also discussed about loosely coupling and tightly coupling. What is loose coupling and what is tight coupling? What is loose coupling and what is tight coupling? Mohan, Adarsh, Priyanka. Yesterday we discussed it, right? What is loose coupling and what is tight coupling? One class is independent of another class is known as a loosely coupling. Correct. And one class is dependent of another class is called a tight coupling. Correct. Others? Adarsh, Shashank, Mohan, Anirudh. So these are the very important topics. Okay, what I covered, those are very important topics. థియరిటికల్ గా చూసుకున్నా ప్రాక్టికల్ గా చూసుకున్నా సరే నేను ఇంపార్టెంట్ అయిన మాత్రం చెప్తాను, అన్నెసెసరీ ఏవి చెప్పట్లేదు. సో అందుకని చెప్పేసి కొంచెం ఫోకస్డ్ గా అట్లీస్ట్ థియరీ పార్ట్ అయినా, అందరూ 3 years 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెడతారు కాబట్టి అట్లీస్ట్ థియరీ పార్ట్ అర్థమైతే ఒక ప్రాసెస్ మీకు ఏమని తెలుస్తుంది. సో ప్రాక్టికల్ మీరు ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ 2-3 months ఉంటే ఎలానో తెలుస్తుంది. సో ప్రాక్టికల్గా 80% ఎఫెక్ట్ పెట్టి థియరిటికల్గా కూడా మినిమం 20% ఎఫెక్ట్ ఉండాలి. సారీ, ఎఫెక్ట్ పెడితేనే మనకి ఏదైనా జాబ్ క్రాక్ చేయగలం, లేదంటే జాబ్ వెళ్తాము మళ్ళీ వచ్చేస్తాం. సో అది చెప్తున్నా. సో ప్రియాంక చెప్పింది కరెక్టే. వాట్ షీ టోల్డ్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. టైట్ కప్లింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ one class is independent on another class. Okay, one class is dependent on another class. That means ఒక క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని ఇంకో క్లాస్ లో మనం యూజ్ చేసుకోవాలంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ వన్ క్లాస్ మెథడ్స్ ఇంటూ అనదర్ క్లాస్, దెన్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ an object. Without create an object we can't use that class, right? That is tight coupling. Okay, loose coupling means one class is independent on another class. Okay, one class is independent on another class. Priyanka, how to make from tight coupling to loose coupling? How many ways are there? 2 ways. What are one they? is interface, another one is abstract class. Correct, good. So today already we discussed about what is Spring framework. Spring framework is nothing but a very popular Java framework for building enterprise applications. Okay, for building enterprise applications. So Spring IOC container. Normally here, so basically we are creating objects. Every time we are creating objects and calling those methods, right? So here we have only 3 or 4 classes, but in real time we have hundreds of classes are available in our applications. Okay, every time creating objects and calling those methods is very difficult for developer.
So that's why we are giving control to the, okay, we are giving control to the Spring framework to create the objects and manages the life cycle of those objects. Okay. సో నార్మల్గా మనం ఎవ్రీ టైం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ మెథడ్స్ కాల్ చేయడం చాలా డెవలపర్స్కి చాలా డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. ఇంకా ఎవ్రీ టైం ఇలా మెథడ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటే మన కోడ్ రీడబిలిటీ అనేది తగ్గిపోద్ది. సో దట్స్ వై స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ కమింగ్ టు ద పిక్చర్. ఓకే, సో స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏం చేస్తుందంటే basically we are giving control to this Spring framework. That's it. So Spring framework take care about the creation of objects. How it will take care about the Spring creation of objects means, so in Spring framework we have the topic called Spring IOC Container. Okay, Spring IOC Container. IOC Container is nothing but a inversion of control. IOC container is inversion of control. So this is responsible for creating the objects. See, first point, this is responsible for creating the objects or Spring Beans. Spring Beans is nothing but a Java objects. In Spring lo మనం technical terms wise గా Spring Beans అని పిలుస్తాం. Okay, Spring Beans is nothing but a Java objects. But in Spring framework లో technical terms యూజ్ చేసుకొని Spring Beans అని పిలుస్తాం. Okay, so next point, it is responsible for injecting one object into another object. Okay, this is the one process using dependency injection. So dependency injection is another important topic. In next coming classes I will discuss. Mostly day after tomorrow I will teach what is dependency injection, in how many ways we are inject one class object into another class. Okay, so responsible for injecting one object into another object. Okay, next, it's managing the bean entire life cycle. Okay, it manages the complete life cycle of a bean from creation to destruction. So bean, what is bean? Bean అంటే ఏంటి మోహన్? What is Spring Bean? Objects. Spring Bean object. So Spring IOC container will take care about that object's life cycle from creation to destruction. అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన నుండి డిస్ట్రక్ట్ చేసిన వరకు స్ప్రింగ్ ఐఓసి కంటైనర్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ ని మేనేజ్ చేస్తుంది. ఓకే, స్ప్రింగ్ ఐఓసి కంటైనర్ మేనేజ్ ది లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్, so normally container uses the information provided in the configuration file to create the objects, and it uses dependency injection to supply the object with their dependencies. That means Spring IOC container object create cheyalante, okay, it needs some information. Okay, we need to keep that information inside the configuration file. Okay, అంటే ఐఓసి కంటైనర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే దేని క్రియేట్ చేయాలి అనేది ఐఓసి కంటైనర్ కి తెలియాలి. ఆ దేని క్రియేట్ చేయాలో మనం అంతా ఆ డాటా మొత్తం కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో పెట్టాలి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ యూజెస్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ప్రాసెస్ అండ్ క్రియేటింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ మేనేజర్ ద లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, సో it uses the information provided in the configuration file to create the object, and it uses dependency injection to supply the objects with their dependencies. Okay, next point, the configuration metadata is represented in XML, Java annotation or Java code. That means we have multiple configurations. Okay, ఇక్కడ configuration file ఉంది కదా, so configuration we are able to in 3 ways we will provide configurations. Okay, in 3 ways we will provide configurations.
The first way is XML based configuration, annotation based configuration, and Java based configuration. ఏం చెప్పా? స్ప్రింగ్ IOC కంటైనర్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ ని మేనేజ్ చేయాలి అంటే కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో మనం దేనికి ఏ బీన్స్ కి మనం లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్ చేయాలో దాన్ని కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో పెట్టాలి. ఏ బీన్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్ చేయాలో దాన్ని కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో పెట్టాలి కదా. సో అలాగా వీ హ్యావ్ 3 types ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ప్రొవైడ్ డిఫరెంట్ వేస్ టు కాన్ఫిగర్ ది స్ప్రింగ్ బీన్స్. Spring provide different ways to configure the Spring beans. First one is XML based configuration. XML based configuration. Second one is annotation based configuration. Annotation based configuration. Third one is Java based configuration. Java based configuration. So these are the 3 configuration ways. These are the 3 configuration ways. Okay. So ఇక్కడ ఏం చెప్పించండి, ఈ పాయింట్ కరెక్ట్ గా వినండి. స్ప్రింగ్ IOC కంటైనర్ యూజెస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ ఇన్ ది కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. ఓకే, అంటే మనం ఏదైతే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో మనం ఏ బీన్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆ బీన్స్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ ని స్ప్రింగ్ IOC కంటైనర్ మేనేజ్ చేస్తుంది. స్ప్రింగ్ IOC కంటైనర్ ఆ బీన్స్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ ని మేనేజ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్, ఫ్రమ్ క్రియేషన్ టు డిస్ట్రక్షన్. సో ఇక్కడ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మనకు 3 వేస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ XML బేస్డ్ కాన్ఫిగరేషన్. దిస్ ఈజ్ అవుట్డేటెడ్. ఓకే, మోస్ట్లీ now we are not using XML based configuration. Second one is annotation based configuration, and third one is Java based configuration. So we will discuss annotation based configuration and Java based configuration. XML based configuration మనకు అవసరం లేదు. We don't need XML based configuration. Why? Because it is very old versions. Okay, so just leave it XML based configuration. Now how to provide configuration file. మనం కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం? There are 3 ways: XML, Java, and annotation based. And some companies they are used both mixing of Java and annotation based configuration. So మా కంపెనీలో అయితే మిక్సింగ్ ఆఫ్ జావా బేస్డ్ కాన్ఫిగరేషన్, యానోటేషన్ బేస్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని మాక్సిమం యానోటేషన్ బేస్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ యూజ్ చేస్తాయి. ఇంకా కొన్ని మిక్స్ ఆఫ్ బోత్ annotation and Java based configuration యూజ్ చేస్తాయి. ఓకే, సో అది నెక్స్ట్. బై యూజింగ్ ది IOC కంటైనర్ the objects are more loosely coupled and easier to test since their dependencies can easily swapped out with mock objects. ఓకే, IOC కంటైనర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్స్ ని మోర్ లూజ్లీ కపుల్డ్. ఓకే, మోర్ లూజ్లీ కపుల్డ్ లో టైట్ కప్లింగ్ అంటే మళ్ళీ మనకు ప్రాసెస్ డిఫికల్ట్ అయిపోద్ది. If you take tight coupling, then again the process is difficult. Every time we need to create an object and calling that method. That process is difficult. So okay, so that's why IOC container automatically creating the objects and manage the life cycles. For that process is testing, that process is also very simple. That is this point. So అర్థమైంది కదా, what is Spring IOC container? What is Spring IOC container? Bhargav. What Bro, is it have 3 చెప్పు. different types of configurations. XML, annotation, and Java configuration. Another one is annotation based configuration. Annotation. See,
but that is the ways of configuration. Okay, but what is Spring IOC container means? Spring IOC container, it manages the life cycle of the spring bean from creation to destruction. Okay, spring beans and what is spring beans? Bro, Surya just joined now on class. Okay, Sahiti, అమ్మ అడిగిన లెఫ్ట్ అయిపోకండి, వచ్చా రాదా ఏదో అక్కడ చెప్తే. ఓకే సాహితి. Spring beans are objects. What is Spring IOC container? Spring IOC container maintains the life cycle of bean, and also it injects the object into another object using dependency injections. Okay. Priyanka, what is Spring IOC container? IOC stands for Inversion of Container. This IOC is used to creating the spring beans, and also it manages the life cycle of a beans from creation to destroy. And this spring will be provide the different way to inject, different way to configure. That is Java annotation, XML based configuration, and then annotation based configuration. So that is about IOC. Correct. Okay. So, and another one is, there are two types of Spring IOC containers are there. Okay, and IOC container, there are two types of IOC containers are there. Bago, listen carefully. Two types of IOC containers. Okay, first one is application context. Second one is bean factory. Both use cases are same. Okay, both use cases are same. Both are used, both purposes is which is used to manage the life cycle of spring bean from creation to destruction. Okay, both are used for manages the life cycle of spring bean from creation to destruction. But only difference is bean factory is the legacy one. Okay, bean factory is the legacy one. Now no one uses bean factory. Why? Because this application context have more features than bean factory. This is the latest one. Application context, it contains more features than bean factory. That's why we are not using bean factory. Okay, so what are the main features ante ippudu meeku ardham kaadu, kaakapothe just normal ga cheptunanu chudandi. Bean factory container responsible for creating the beans, configuring the beans, and managing the bean entire life cycle. Okay, next, application container. This is the second type of IOC container. This is the second type of IOC container. So it is also responsible for creating the beans, configuring the beans, and managing the beans entire life cycle. So what are the additional features it provided means, it is enterprise applications. If you develop enterprise applications, it provides more features than bean factory container. Okay, it provides more features than bean factory container. First one is internalization. Internalization is nothing but a, for example, we are writing code. Okay, we are writing code. So some data is present in English. I need to send the data. I need to change the data. I need to change the data in either German or French. At the time, if you want to change the data from one language to another language,
Then we will use internalization, event publication functionality. This is the advanced feature we will discuss in coming classes. Okay, annotation based dependency injection. Dependency injection means we already know we inject one class object into another class object. We will practically we will discuss in coming classes. Next, easy integration with other frameworks. Okay, it is the one feature Spring AOP, aspect oriented programming, అంటే క్రాస్ కటింగ్ ఫీచర్స్ కి యూజ్ అవుతుంది దిస్ ఏఓపి ఫీచర్ అనేది. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ సమ్ అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్. ఇవన్నీ మీరు స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాస్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి ఇవన్నీ తెలుస్తుంది. ఓకే, next, support almost all type of bean scopes. Okay, these are the not only these, some additional features also there. Okay, compared to bean factory container, it provides more advanced features. It is very useful for creating enterprise application. It is very useful to creating enterprise applications. That's why in current market they are used application context container. Okay, these two, this bean factory container and application context container, both are interfaces. Okay, ఈ interfaces కి we have number of implementations are available. Okay, spring framework లో spring boot లో number of implementations ఉన్నాయి. Okay, these both are interfaces is nothing but it provides specifications. Those implementation classes will implement these interfaces. Okay, so this is the Spring IOC container. Now practically we will do. Okay, so in normal Java, yesterday we are using normal Java, right? Today we will create how to create in Spring framework. Spring framework లో ఎలా ఉందనేది ఇప్పుడు ఉంది. First, the Spring IOC container main advantage is it manages the life cycle. How it manages the life cycle? For that, we need to provide a information in a configuration file. Okay, for that we need to provide a information in a configuration file. Same, create one class app config class. Okay, this is the class. For this, how to make this class as a configuration class? How to make this class as a configuration class? By using @configuration annotation. Okay, when you annotated a class with @configuration, then it is the configuration class. Okay, then it is the configuration class. Okay, when you annotated a class with @configuration, then it is the configuration class. Next what we need to do inside the class? Okay, we need to provide information in a configuration file to create and manage Spring Beans. Okay, to create and manage Spring Beans, ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో మనం ఏం చేస్తాం? we need to create beans. ఓకే, we need to create beans. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో మనం ఏ బీన్స్ కి అయితే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలో ఆ బీన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్సైడ్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ క్లాస్ we need to provide beans. For which beans? We need to IOC container manages the life cycle. That means we need to create here. Okay, ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్తాను చూడండి. Here we have number of classes: bike, car, cycle. We have number of 3 classes are there, 4 classes are there. Okay, one interfaces is there. For all those classes, the return type is interface only, right? How to create class ante public, the return type is vehicle, and we need to create a method car and return
న్యూ కార్. నాకు ఎందుకు ఇలా సజెషన్స్ వస్తున్నాయంటే నేను ప్రీవియస్ బ్యాచ్ కూడా సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, అందుకే నాకు నేను టైప్ చేస్తుంటే సజెషన్స్ వస్తుంది. ఓకే, కామెంట్ వేలో మీకు ఆ సజెషన్స్ రావు, మీరు అలాంటివి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. సో కరెక్ట్గా చూడండి. ఓకే, పబ్లిక్ ఈజ్ ద యాక్సెస్ మాడిఫైర్. we are getting the response in vehicle is the interface. మనం ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ని తీసుకున్నాం కదా, మనకి ఇంటర్ఫేస్ ఏం చేసింది, ప్రతి క్లాస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. ఇట్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ ఎక్సెప్ట్ ట్రావెలర్ క్లాస్, రైట్? సో దట్స్ వై here I am taking return type as an interface. Okay, so like this we need to create a method and we are creating an object. Okay, ఇక్కడ ఏంటి, ఈ కార్ క్లాస్ కి మనం న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, ఈ కార్ క్లాస్ కి మనం న్యూ కీవర్డ్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, అండ్ ది రేట్ బి దిస్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ ప్యాకేజ్ స్ప్రింగ్ కంటెక్స్ట్ డాట్ యానోటేషన్ డాట్ బి. సో ఇక్కడ ఏంటి, మనం ఎలా ఇంపోర్ట్ అవుతున్నాయి చెప్పండి, హౌ ఇట్ విల్ ఇంపోర్ట్, ఎలా ఇంపోర్ట్ అవుతున్నాయి చెప్పండి. How it is importing from this package? చెప్పండి anyone, how it is importing from this package? Related dependency. Correct. So మనం dependencies in pom.xml we are adding these dependencies, right? చూడండి, spring framework context annotation, that means these dependencies are these package is available in this dependency context. This dependency లో ఆ @bean annotation ఉంది. ఓకే, సో ఆ లైబ్రరీస్ ని మేవన్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంది. దట్స్ వై వీఆర్ గెట్టింగ్ దిస్ రెస్పాన్స్. ఓకే, వితౌట్ ఇంక్లూడింగ్ దీస్ డిపెండెన్సీస్, without including these two dependencies, core dependency, context dependency యాడ్ చేయకపోతే we can't import this bean annotation. We can't import this bean annotation. ఓకే, మనం ఏంటంటే ఇక్కడ pom.xml లో 2 డిపెండెన్సీస్ యాడ్ చేసాం. ఈ డిపెండెన్సీస్ యాడ్ చేసిన వెంటనే మేవన్ ఏం చేస్తుంది, ఈ అప్లికేషన్ కి కావాల్సిన లైబ్రరీస్ అన్ని, ఈ డిపెండెన్సీలో ఉన్న లైబ్రరీస్ అన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటుంది. ఇంక్లూడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి కావాల్సినప్పుడు, సో ఇక్కడ చూడండి, హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ @bean annotation, కావాల్సినప్పుడు మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ద మేవన్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, ఇన్ ది సేమ్ వే పబ్లిక్ vehicle, next bike is the method. For this method we are creating object return new bike. సో ఇక్కడ @bean annotation పెట్టండి. ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను ఆల్రెడీ, నేను కార్ క్లాస్ కి ఒక బీన్ క్రియేట్ చేశాను, బైక్ క్లాస్ కి ఒక బీన్ క్రియేట్ చేశాను. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ వెహికల్ సైకిల్ ఈ మెథడ్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ న్యూ సైకిల్, shift @bean. Next same way public. So here it traveler class, the return type is not traveler. Okay, traveler class లో మనం traveler class is not implemented with vehicle interface, right? So that's why the return type is not traveler. So traveler class return type is traveler only. Traveler return new traveler. See, ఈ traveler class లో it didn't print anything. It simply calling the start journey method. Okay, simply calling the start journey method
and it take variable as take field as vehicle and create one constructor. In that constructor we are passing this field. That's it, right? So అందుకు మనం ట్రావెలర్ క్లాస్ లో ఏం చేస్తాం, ఏదో ఒకటి కార్ అయితే కారు, బైక్ అయితే బైక్ ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకుంటాం. సో అది దీనికి @b అని ఇస్తే సరిపోదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే టు క్రియేట్ an objects. ఫస్ట్ పబ్లిక్ we need to know about the return type. Return type తెలుసుకోవాలి. After that create the method and return new. By using new keyword we are creating the object for this car class. ఓకే, ఏంటంటే ఇక్కడ ఓన్లీ మన ఇదేంటంటే జావా బేస్డ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ లో దిస్ ఈస్ ద జావా బేస్డ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, ఇన్ దిస్ జావా బేస్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ we need to create the beans. We need to create the bean objects. Okay, we need to create the beans. After that IOC container manages those life cycles. Okay, IOC container manages those bean life cycle. Okay, ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ జావా కాన్ఫిగరేషన్. దిస్ ఈస్ ద జావా కాన్ఫిగరేషన్. ఇన్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ file we need to create the objects, we need to create the beans. ఓకే, మనం బీన్స్ క్రియేట్ చేయాలి. బీన్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ IOC container manages the life cycle of these beans. How it manages? So go to main method. First for this we have 3 steps. మనకి ఏంటంటే దీనికి 3 steps కావాలి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, ఫస్ట్ we need to create the IOC container. ఓకే, మనం ఏంటంటే IOC container క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, కమెంట్ లో ఇది yesterday code. This is yesterday code. First we need to create the IOC container. Create the IOC container. And second one, read that configuration file. Configuration file ఏది అందరూ read the configuration file. ఇక్కడ ఈ క్లాస్ లో ఏదమ్మా కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్? సో ఇది ఈ క్లాసెస్ లో విచ్ క్లాస్ is configuration file? Anyone? App config class.java. Why it is configuration file? We have given annotation @configuration. Correct. So this is the configuration file. ఓకే, ఏ క్లాస్ కి అయితే మనం @configuration అని annotation ఇస్తామో that is the configuration file. Inside that Java based configuration లో ఏ క్లాస్ కి అయితే @configuration అనే annotation ఇస్తామో that class is configuration file. ఓకే, ఇన్సైడ్ ఈ క్లాస్ లోపల మాత్రమే either one or more objects we will create. Okay, one or more beans we will create. Okay, ఈ configuration inside this configuration file only we will create objects, we will create beans, we will create spring beans. So spring IOC container ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ స్టెప్ is we need to create this spring IOC container. What are the spring IOC containers are there? How many types of spring containers are there? 2 types. Anyone? Bhargav, Anirudh, 3 types. Sahiti. Any types? 3 types. 2 types. Configuration ways 3 types. Okay, configuration ways are 3 types, but IOC container there are 2 types. Okay, one is application context
and another one is bean factory. Okay, bean factory, forget about bean factory. Why? Because it is the legacy one. Okay, ఇప్పుడు మనం అది యూజ్ చేయం. So application context is the now we are current trending IOC container. Okay, next, how to create the IOC container means application context. See, this is the interface. Okay, this interface is available in r.spring-framework.context package. Okay, next, for that we need to create an object equal to interface ki manam object create cheyocha. No. We can't create an object for interfaces, so I am taking interface as reference, new. So these are the implementations of this interface: annotation, config, application context, abstract, refreshable application context, abstract, refreshable config, application context. These are the implementations of this application context. I will take this implementation. Okay, that's it. Creation of IOC container is complete. Next one is we need to read the configuration file. IOC container, read the configuration file. Indulo configuration file edi, which one is configuration file? App config. We need to give the app config inside the, we need to pass this class name dot class. That's it. Okay, now IOC container will read this file. Okay, IOC container ఏం చేస్తుందంటే ఈ యాప్ కాన్ఫిగ్ క్లాస్ అనేది రీడ్ చేస్తుంది. రీడ్ చేస్తే ఇందులో ఎన్ని బీన్స్ ఉన్నాయి? టోటల్ 4 beans. Okay, we are manually creating 4 beans. So for that beans it manages the life cycle. Okay, for that beans it manages the life cycle. How it manages means, first, that's it. It reads the file, it automatically manages the life cycle. Application context. This is the object. In that object we have so many default methods are there. Okay, here we will call this getBean method, and we have number of, we are creating beans for these 4 classes: car classes, bike class, and cycle class, and traveler class. So we need to call any class. Here I will call bike dot class. That's it. So now we are retrieving the response. Okay, ఈ bike class లో ఏముందో we are getting the response. We need to store that response in one variable. So bike 1 equal to so we are storing that response. Intenti application context, this is the object, right? By using that object we are getting this class. Okay, మనం ఈ క్లాస్ లో ఉన్నదాన్ని రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నాం. క్లాస్ లో ఏముంది? బైక్ ఈజ్ మూవింగ్ అని ఉంది. చూడండి, ఈ క్లాస్ లో బైక్ ఈజ్ మూవింగ్ అని ఉంది. So we are retrieving the data. So after retrieving the data we need to store that in one variable. So I will create one variable. That's it. Next, a method on the inside the car class we have move method. So we are calling that move. We are calling that method. That's it. So bike is moving. Next, అదే మనం కార్ క్రియేట్ చేయాలంటే కార్ పెడదాం. ఇక్కడ car1 dot car1. So that's it. సో ఇక్కడ మరి అన్ని కలిపి క్రియేట్ చేయాలంటే సేమ్ బైక్
bike 1 equal application context. We are using that object name dot get bean method. Inside that we are calling this class. Next bike 1 dot Nike 1 dot move method. That's it. Now we are getting response. Both car is moving and bike is moving. ఓకే సో మరి ఇందులో యూజ్ ఏముంది ఇక్కడ మనం ఈ 2 లైన్స్ క్రియేట్ తీసేసి ఈ 2 లైన్స్ పెట్టారు ఇందులో కోడ్లో యూజ్ ఏముంది ఏంటంటే సో మనకి ఆ యూజ్ ఏంటో మనకి ఫ్యూచర్ క్లాస్లో తెలుస్తుంది ఓకే సో ఆ యూజ్ ఏమనేది మనకి ఫ్యూచర్ క్లాస్లో తెలుస్తుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద టుడే క్లాస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ అండ్ టుమారో వర్క్ ఈస్ కార్ క్లాస్ కి బైక్ క్లాస్ కి నేను క్రియేట్ చేశాను ఫర్ ట్రావెలర్ క్లాస్ ఓకే వాట్ ఈస్ ఫర్ ట్రావెలర్ క్లాస్ వి నీడ్ యూ ట్రై టు గెట్ ది అవుట్పుట్ ఓకే ట్రావెలర్ క్లాస్ కి ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది I want traveler class output ఓకే ట్రావెలర్ క్లాస్ కి మీరు చేయండి సరే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎనీ డౌట్స్ ఆదర్శ్ అనిరుద్ ప్రియాంక మోహన్ కుమార్ మోహన్ సాహితి సందీప్ శశి శశాంక్ స్వరూప ఎనీ డౌట్స్ ఈరోజు క్లాస్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా లేవా No, sir. No, sir. Okay. Okay, then recording section I will. సో రికార్డింగ్ సెక్షన్ అనేది ఇంకొక ఈరోజు ఈవినింగ్ నేను 12 లోపు గ్రూప్లో పెడతాను ఓకేనా ఓకే బాయ్